Συνέλευση ενάντια στις επαναπροωθήσεις και τη συνοριακή βία. Είναι ένα διήμερο δράσεων που έχουμε με σήμερα την εκδήλωση εδώ στην Νομική Σχολή και αύριο η πορεία που θα κάνουμε προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην Νίκαια, με προσυγκέντρωση στις 6 ώρα στο μετρό της Νίκαιας. Σήμερα οι ομιλίες θα αφορούν, όπως είπαμε, διάφορες πτυχές που έχουν να κάνουν με το καθεστώς συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Οι ομιλίες θα είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. Άμα κάποια είναι σε άλλη γλώσσα θα μεταφραστεί σε κάποια από τις δύο γλώσσες, αλλά δεν θα υπάρξει μετάφραση μεταξύ των δύο γλωσσών. Και μετά το τέλος της εκδήλωσης κάποια στιγμή μπορεί να ανεβάσουμε κάποιες σημειώσεις γραπτά ομιλιών, ας πούμε, και στην άλλη γλώσσα ή να υπάρξει κάποια μετάφραση συνολικά με υποτιτλισμό. Οι ομιλίες θα είναι, προτείνουμε εμείς, ας πούμε, όσο γίνεται σύντομες, γιατί είναι αρκετές, στα 7 λεπτά ιδανικά. Και θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη εισαγωγή από την ανοιχτή συνέλευση, από άτομα της συνέλευσης. Θα πω μόνο αυτό το κομμάτι και στα αγγλικά. Okay. Welcome to our event, our discussion today, which is about pushbacks and border violence and the border regime of the Greek state and the EU. It's a two-days event we're having as an assembly. Today is this discussion, the open discussion, and tomorrow there will be a demo in Nikia towards the Ministry of Asylum and Migration of Athens. Tomorrow at 6 p.m. is the meeting point at the metro station of Nikia. The event today, like the first part, which will be recorded, the speeches will be in English or Greek, and if any speech is in another language, it will be translated to one of those, but it won't be translated between those two languages. It's only that after the event, we may have some notes written or translation of some of the speeches for those that want. We want to keep the speeches quite short, if possible, so we propose like 7 minutes. And we'll start with a small introduction from a member of the Open Assembly Against Pushbacks and Border Violence. Hello and welcome to everyone joining us today for this discussion on pushbacks and border violence, and a special welcome to all of our speakers. The Open Assembly Against Pushbacks and Border Violence is an assembly of collectives and individuals that stand in solidarity with all people struggling for freedom, rights, and dignity in a world devastated by war, exploitation, and oppression. We are organizing a collective struggle in Athens against systematic violent pushbacks carried out by the Greek state and other forms of border violence targeting people on the move. As the comrade said, there will be a demonstration against pushbacks and border violence at the Ministry of Migration and Asylum tomorrow on the 8th of June, starting from Nikia metro station at 6. Please join. And now to give a small introduction to our panel and our discussion today. In the last years, European and Greek borders have been turned into militarized zones of rights violations and death. Where people seeking safety are prevented from entering Fortress Europe by all means. More than 4,000 people have died on Greek borders since 1994. Already in February, the IOM warned of concerns over high numbers of deaths at Greek borders in comparison to past years. More than 20 people have already died. On March 12th, 4-year-old Ayman Saleh drowned with 30 refugees while 30 refugees were being forcefully transferred to a river islet by those working with the Greek police. On the 16th of April, an African woman was shot dead in the Evros River while trying to reach safety. On the 20th of April, Fatima Sheikh Rashid, 55 years old, died of kidney failure while being trapped on an Evros River island together with 45 others for days without her medicine, food, water, or shelter. Despite the European Court of Human Rights' order to assist the people and grant them access to asylum procedures, they were still pushed back into Turkey. In the last week,
Hussein al-Ali al-Jabr died on one of the islets as a result of similar actions by the Greek state. At the same time, the Aegean Sea has become a graveyard for people trying to reach Europe. In December 2021 alone, more than 80 people went missing in shipwrecks in this area. Pushbacks happen systematically on EU borders, despite being illegal according to international and domestic law. In the Aegean Sea, the Greek Coast Guard, supported by Frontex, pushed back more than what is suspected to be 20,000 refugees to Turkey in 2021 alone. People are deliberately exposed to death by being brought into the open sea with rafts without engines, and sometimes even thrown into the sea. In Evros, illegal pushbacks from Greece to Turkey are committed by the Greek authorities and their co-conspirators. They involve denial of rights to apply for asylum, detention, torture, humiliation, sexual assaults, theft of people's personal belongings, and forced transportation across the Evros River into Turkey. In January 2022, the Migration and Asylum Minister awarded the Director of Frontex, Fabrice Leggeri, for the protection of European borders, while advocacy organizations all over Europe present ever more evidence of Frontex complicity in these acts. Leggeri finally resigned in 2022. However, the violence continues. On the 24th of May, in a statement, Civil Protection Minister Takis Theodoriakos warned that it would not be allowed for anyone essentially to enter the territory. Our panel today will include testimonies of pushback survivors and talks by the Kurdish Cultural Center, collectives from Samos and Lesbos, and some known public figures such as Parwin, a pushback survivor and documenter. Dimitris Houlis will also talk, a lawyer from Samos, and Yasnas Apostolopoulos, who's involved in sea rescue efforts. The following moderated discussion will be open to all participants and not live streamed. Okay, good. And now we'll continue with Parvin, an Iranian refugee. I'm sorry? Okay. Yeah, so Parvin, a while ago, she had her personal experience of pushbacks and torture in the Evros region documented along with forensic architecture. There is a video about that which will also either show or upload on our page. And yeah, we'll connect with Parvin online, and now she can start. Just a moment, we're connecting them. Just a moment, we're connecting them. Just a moment, we're connecting them. Please give us a minute.
us a minute. Please give us a minute. Hello. We're having some technical difficulties to connect with Marvin. Let's see if we try to fix that or go to the next video. Log in again. Log out and log in. Cannot hear you well. Log in again. Very bad quality. The quality is really bad. Very bad quality. Can you send your telephone number? We can have your voice on the telephone. We will call you back. Between here, that's why we cannot depart the movie. So the motor need to start. The boundary between here, that's why we cannot depart the movie. Understand what I mean? Give us one more minute, we'll try to reach the other way. I'm connecting you. Am I again be on the Zoom meeting or no, you want to use only my voice? Okay, now you can also turn on the camera and we hear very well your voice. Okay, here is good, my voice. Camera? How I should use the camera? Hello? We are hearing you well. Can you hear me? Yes. Okay. And with the camera of the Zoom, you want to match you both together, yeah? You
Yeah. It was there. 1 minute. Okay, and what about now? It's okay? Yes. Okay. Only I have a question. Can you show my video or not after my speaking will be showing? After. Yeah, because after that I should explain something. Is it possible to please show the video after for the presentation? And after that I will start. Okay, thank you. Okay, we'll screen the video first and then Pavel will talk. Okay, we'll screen the video first and then Pavel will talk. On the day I was pushed back from Greece 6 times. Okay, we'll screen the video first and then Pavel will talk. On the day I was pushed back from Greece 6 times. Okay, we'll screen the video first and then Pavel will talk. On the day I was pushed back from Greece which kind of violence happened to me, and now I want to tell my story. I want to tell my story because I want justice. I want my human rights recognized, and I want my system to change me, and now I want to tell my story. I want to tell my story because I want justice. I want my human rights recognized, and I want my system to change me, and now I want to tell my story. I want to tell my story because I want justice. I want my human rights recognized, and I want my system to change me, and now I want to tell my story. Спробував інтернет. Hello? My name is Parveen. I left Iran and went to Turkey in 2017 and then to Europe in 2020 alone. On the way, I was pushed back from Greece 6 times. I tried to cross the Evrus River and across the sea. I thought I couldn't swim. Greece officer arrested me, put me in the dirty safe cargo containers, packing us in with no air, nothing to eat, no toilet. They beat me, kids, and also the pregnant woman, and broke our cell phone, take our food and clothes.
I was handcuffed, beaten, shot at, tear gas, tortured and nearly killed. It's all done in secret, but I managed to take some video and picture to prove what happened to me, which kind of violence happened to me, and now I want to tell my story. I want to tell my story because I want justice. I want my human rights recognized, and I want this system to change. Hello? Have my voice, yeah? Hello, do you have my voice? Yes. Okay, can I start? Okay. Hello everyone, good to be with you this evening. Is it okay? Yes. Okay. Hello everyone, good to be with you this evening. In that video, you saw some photos I took on my journey from Iran to Europe. The pushbacks I experienced along the way. I sent all this evidence to the UN Human Rights Community this year in the complaint, and I wrote the details of each of my pushbacks and the torture and detention. And the complaint is also about how these pushbacks are done secretly and how it puts us outside of the law. And when there is no record of us, then we have no rights and no protection. If you want to know more, there is a very detailed reconstruction of my journey online by Forensic Architecture. During the pushbacks, officers often put me in the secret detention in Greece before they sent me back. Oh. Continue. We can hear you. Okay, you can hear me? Yeah. Yes, very well. Okay, good. During the pushbacks, officers often put me in secret detention in Greece before they sent me back over the border at night. One time I was in an isolation cell and there was an officer with me. And we spoke together, and what he said really stays in my head. I was, take me to UNHCR. Then he said to me, it's like you are coming into our home through the window, you should come through the door, he said. And I said, but which door exactly? We know there is no door. Europe has become more like a fortress. There is no visa process I can go through from Iran. There is no safe and legal way for me. States force us to come through the window and punish us for it. So first I went to Turkey and they recognized me as a refugee. But then later the Turkish immigration authorities reassessed my claim and they rejected me. You know, Turkey does not recognize gender-based violence as a reason for asylum. So Greece cannot say, as it likes to do, that a story of the Greek pushbacks are just propaganda from Turkey. My story is not some sort of the Turkish propaganda. In my view, Turkey is no better.
they do a lot of illegal pushbacks, for example, to Iran, which is another reason I was very scared to stay there in the Turkey. After I took my case to the United Nations, questions about me were put on the Greece government by Yanis Varoufakis and his party. And the Minister for Migration, Mitsotakis, replied. He said that when people cross the border, there is a reception and identification procedures for all third country nationalities arriving in Greece. And he said that no court, no report, no police or other authority had a record of my arrival. And no one had a request for identification that they could link to me. Well, of course, there is no record of me because officers were not interested in registration or identification of me because they tried to destroy all evidence of us being there. This is a system of the secret arrest, secret detention, and secret expulsion. It happens outside of any law to make us invisible, exactly so that we are not on those records. That's normal. When I was in that isolation cell in Greece, the officers was laughing at me and saying, "Do you think that our government does not know about this?" He told me, "You don't have any human rights. We don't want you here." So I say, shame on you, Mitsotakis, shame on you. When you tell Parliament that pushbacks are not happening, you know that I and many others have a lot of documentation of the pushbacks and the torture on your borders. It's a systematic, widespread practice. It's a state policy, the EU state policy. And shame on you for not even trying to investigate my claim, for not trying to contact me or my lawyer. But his answer fits the pattern. We know there are no real, effective, and independent investigations going on. But I also understand Greece. There is all the evidence against you, all the reports from the UN, the Council of the Europe, NGOs and journalists about the pushbacks. But I understand how the minister can talk like this because he's not alone. He has the power of the EU behind him. The EU has his back. He is prized as the shield of the Europe. You know, the president of the EU Commission must take back those words publicly. A lot of responsibility lies with the EU because we know violent pushbacks are happening at nearly all external EU borders. I know there are other migrants and refugees here this evening with us, and I want to ask you, speak up with me. Our voices need to be heard. A lot of us stay silent, of course, because we are tired or scared, and we just keep our heads down, just hoping this nightmare will be end. But if we just sit quietly, we are making ourselves disappear. And that's what they want. We are making their job even easier for them. The media often show us as an emotional, helpless victim who doesn't understand what's happening. Someone that
deserve pity, maybe they think if we earn people's pity, we will earn our human rights. It is a tribal misrepresentation of very brave, strong people who have given up everything, who risk everything, and who understand very well. I believe if I rights, I will stop existing. But I'm not just speaking out for myself. I'm speaking for all the people who didn't make it, for all those who died along the way, and all the people at the borders being pushed back exactly now. On the other hand, we are witnessing today a system that is functioning for Ukrainian refugees who have arrived in their millions. We see it is possible. We need to speak out about the barbaric system we are subjected to. And we must point at the ugly, really ugly, naked racism that lies beneath it. That's all. Thank you. Okay, so of course we all thank Parvin for her speech and in general whatever she's done until now to expose the racist migration policies of the Greek state and the EU. And now we'll continue with the testimonies of two migrants from the borders. Good evening. Sorry, my English isn't so good, so today I want to share with you some experience that I had in the borders, Euro border. I have been pushed back 11 times, and each time I had different stories, and I have saw violence against migrants. Everyone knows it is all of the migrants have the right to apply for the asylum, but the thing that we saw in the borders was they was hitting us, they was taking our stuffs, and in the end they was pushed back to the Turkey. For example, for one time our boat get punctured, and everyone get panic, but hopefully we was close to the to the shore, and hopefully I was in the back, and there was one woman that she didn't know how to swim, but we could make it, and with wet dresses we continue to our way. And in instant helping, we get pushed back in the end. And another time, every time that we passed the ways, there was barbed trees. We passed from the barbed trees, high mountains, much hours of walking, and in the end, again, we get pushed back. One time they put me in the back of the car, baggage, and they drive fast because not in the asphalt, not in the good ways. You know, there is they drive fast. So I was going up, down in
you know, they do these things to us instead, you know, helping, or they are saying there is no pushbacks. Yes, there is, and some of times they made it lines, 5 cops here, 5 cops there, and you should pass inside of them, and they have sticks in their hands, so you get beaten when you go into the boat. Yeah, this was my experience, and there is so much to say, but we don't have much of time, and I hope I wanted to say this to these things everyone should know. There is violence in the borders. They are pushbacking migrants every day, so I hope it will stop one day and get better things. Thanks. Türkiye'den çıkmanın başta Türkiye'den çıkmanın sebeplerinden başlayayım. Başta Türkiye'den çıkmamın sebebi siyasi nedenlerinden dolayı çıkmamdır. First, I want to mention that the reason why I left Turkey is because of political persecution. He is a Kurdish person from Turkey. Çıkmamın nedeni ise cezaevinden ceza yemenden dolayıdır. Türk devletinin Kürtler üzerindeki özellikle Kürt gençlerinin üzerindeki kirli politikalarından dolayı ben de çıkmak istedim. I was in danger of being imprisoned in Turkey because of Turkey's dirty policies against especially the Kurdish youth. So I decided that I have to leave for safety. Türk devletinin özellikle Kürt gençlerinin ya cezaevine atılması, yani yıllarca cezaevinde kalması ya da işkenceyle katledilmesi, yani bunun gibi yani daha çok nedenlerden, daha birçok sayamadığımız birçok nedenlerden dolayı ben de çıktım Avrupa'ya. In Turkey, the Kurdish youth will be either imprisoned or it will be tortured and killed, murdered this way by torture, or it will have to go to exile. So that's how I decided that I have to leave and go to Europe. Zaten çıkmadan önce yani 3 yılı aşkın cezaevinde kaldım. Çıktıktan sonra tabii Avrupa'ya geldim. Before I left Turkey, I was in prison for almost 3 years, and after I got out, I still wasn't safe, so I decided to go to Europe. Yani pushback'lerden bahsedecek olursak, yani ilk başta birinci deport olduğum zaman Edirne'den, Meriç'ten Yunanistan tarafına geçtim. To talk about pushbacks, the first time that I was pushed back, it was when I crossed from Edirne and I crossed the Evros River to reach Greece. Yani ilk Orestia'ya geldim. Orestia merkeze 500 metre kala Yunan askerlerinin beni yakalaması sonucu karakola götürdüler. I was near Orestiada, something like 500 meters from Orestiada, and I was caught by the Greek police, and they brought me to the police station. Not the Greek police, it was soldiers. Sorry. Ondan sonra 2-3 saate yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra bizi kapalı bir araca bindirdiler. After about 2-3 hours,
kamyonet. After about 2-3 hours, they took us out of the police station and they put us in a van, like a closed van. Ondan sonra tekrar Meriç'e geldik. Meriç'in kenarına. Oradan sonra botlarla bizi karşı tarafa attılar, Türkiye sınırına attılar. Then they brought us with this van to the river, the Everest River on the border, and they forced us to go to the dinghies and took us on the other side. Türkiye'de biliyor. Türk askerinin yakaladığı yerden. Buna bahsedeyim mi? Sen yaşadın mı? Tamam. O zaman ben bir Yunan içeriğini bahsedeyim. O yakalandığı zaman işkence Türkiye'den. Yani atılmadan önce zaten Yunan askerlerinin özellikle Suriyeli gençler, yani Afgan, Pakistan, yani oradaki gençleri yani gördüğüm kadarıyla yani çıplak soyarak yani su dökerek o bir şey oldu. İşkence. I saw before they pushed us over the river, I witnessed the torture of young people from Syria, Afghanistan, Pakistan, I don't know exactly which countries, but they were like throwing them water and beating them with sticks, and they stripped them naked also. Bizi zaten attıkları zaman bizde zaten telefonlar olsun, giysiler olsun, elimizdeki saate kadar yani bizden aldılar. Aldıktan sonra bizi sınır dışı ettiler. Also before pushback, they took everything from us, our clothes, our money, our phones, everything including the watch someone was wearing. They took everything from us and then they threw us over the river to Turkey. Türkiye askerine kaldıktan sonra bunu anladın mı? Ama mesela Türkiye askerinin Suriyeli'nin de o yüzden bunu yaptılar ya. Öyle mi çiziyor? Ondan sonra zaten Türkiye sınırına geçtiğimiz zaman Türk askerine yakalandık. Bizim aramızda Suriyeli insanlar vardı, Rojavalı. Onların yardımıyla ben de Türk kimliğimi atarak Suriyeli dedim ve ondan dolayı kurtuldum öyle. When we arrived to Turkey, we were apprehended by Turkish soldiers. We were a group of people, and there were also some people from Syria, from Rojava, Kurdish part of Syria. And I said that I'm also Syrian from Rojava, and that's how I saved myself from being arrested. Tamam mı? Onu zaten anlatmaya gerek yok diye. Başka yok zaten. İki kere mi oldu? Bunu söyle, anlatmak istiyorsan. Ve ikinci defada gelemedim. Tamam, o zaman boş. Sınırlar kapalı diye gelemedim. Ondan sonra bu kadar. Başkası bir şey söyleyeyim mi? Yok, bu kadar. Benim spas. Spas. So he just mentioned that he tried again and was not successful, and then he couldn't cross, and then the third time he was successful to come here and apply for asylum. And he's saying thank you to everyone for listening. Okay, so now we'll go on with a correspondence from the Open Assembly of Samos. It will be again online. So, is a person ready to talk? Maria.
Oh, yeah. Okay, so we'll change the sequence of the speakers. In the end, it will be the Kurdish Cultural Center that will talk about the situation on the Evros border and the consequences for political refugees from Turkey and Kurdistan. So whenever you're ready. Okay. So hi, I'm coming from the Kurdistan Cultural Center in Athens, and I'm going to speak, like the introduction, the moderator said, about the situation of pushbacks and violence on the border, on the Evros border, and the consequences of pushbacks for the political refugees from Turkey and Kurdistan who are fleeing from political persecution in Turkey. Due to the war, political violence and oppression in North Kurdistan and Turkey, large numbers of Kurdish and socialist refugees have been coming to Greece as the nearest EU country to seek political asylum since the 1970s. Especially after 2015 and 16, when the war in Kurdistan and political oppression in Turkey reached another peak, tens of thousands of Kurdish and socialist activists, journalists, writers, lawyers, and members of both outlawed and parliamentary oppositional parties have been imprisoned or forced into exile to escape imprisonment, torture, or murder. At the moment, mass trials of tens of thousands of people are taking place in Turkey, in which people are being prosecuted for civil society activities like working in Kurdish associations, joining Gezi uprisings in 2013, or supporting Kobani resistance in Rojava in 2014. All these people need international protection. In addition to this, Turkey has been invading and occupying with its NATO army and collaborating jihadist gangs the Kurdish majority regions of north and east Syria, known as Rojava. Their political violence has been displacing tens of thousands of people from their homes. At the moment, Turkey is preparing another invasion operation in Rojava, which will lead to further displacement of Kurds from their ancestral homeland. I'm explaining this background context in order to emphasize that non-European refugees and migrants do not just appear from nowhere on European borders, trying to benefit from the richness and comforts of Europe, as the hegemonic discourses say. People from Kurdistan and all other places of violent conflict, political oppression, and capitalist exploitation embark on difficult journeys across many borders in order to survive. However, people coming to Europe from the global south are treated as invaders and criminals. The EU borders in general and Greek borders with Turkey in particular have been turned into militarized zones of surveillance, state and paramilitary violence and death. Most of our Kurdish and socialist comrades from Turkey come to Greece by crossing the Evros River border. Because of the fear of illegal pushbacks to Turkey, where their lives may be in danger, their travel to safety while trying to avoid both Turkish and Greek authorities is extremely stressful. Our friends have to travel at night, crawl through swamps and sharp vegetation, walk long distances in wet clothes, thirsty and hungry, and hide in fear of wild pig attacks. They need to reach an official place to apply for asylum, but at the same time, pushbacks are happening from these very places, so they are in very unsafe situation. Many of our comrades, including HDP politicians, writers, and journalists, reported themselves at a police station near the border and expressed their intention to apply for asylum, but were denied this right and instead pushed back to Turkey. An internationally renowned Kurdish writer, Meral Şimşek, who is a survivor of torture and rape in detention in Turkey, was sexually assaulted by the Greek police, attempted to be drowned in the river by a masked militant commanded by Greek police, and pushed back into the hands of Turkish soldiers, after which she was arrested. The situation of violence in the Evros region is horrific, as the testimonies of our comrades reveal. The illegal pushbacks are happening on the Evros border systematically every day, sometimes in groups of more than 100 people. After being caught by Greek police or military, refugees are often brought to unofficial detention centers near the border, where they are being kept in dirty, overcrowded cells without food or water, sometimes for days.
They are forcefully strip-searched, insulted and humiliated, robbed of all personal belongings, including mobile phones and money, tortured and sometimes sexually assaulted by the Greek police or military. Often their shoes and protective clothes are confiscated as well. There are specially trained paramilitary gangs in uniforms participating in this violence. Some of them may be locals, but many are migrants or refugees from various countries who are recruited and exploited by the Greek authorities to do the dirty job of pushbacks. In exchange, they are promised residence permit in Greece and paid with the stolen money and personal belongings of pushed back people. Some of our friends who spoke with them while in detention learned this from the recruited migrants themselves. Instead of being given the right to apply for asylum, refugees detained in the Evros region are being loaded like cattle in vans or trucks with no windows, brought to the Evros River, beaten with batons and large wooden sticks by the masked Greek officials and forced by gunpoint into dinghies operated by masked recruited migrants and refugees that take them across the river to Turkey. Our Kurdish and socialist friends have experienced or witnessed all these violent events firsthand. Sometimes people are being thrown into the river by the dinghy drivers and exposed to drowning. Sometimes they are being brought to small isles in the middle of the river and left there to starve or die from hypothermia and lack of medical assistance. There have been several cases like this in the past few weeks in which large groups of refugees were stranded on the river isles. They applied to the European Court of Human Rights, which ordered the Greek state to provide them with food, water, medical care, and access to asylum procedure. Yet in most cases, the Greek state ignored the court's order and pushed them back. We recently hear of more and more migrant deaths on the Evros border. However, we know that many more bodies are being found on the river banks that never reach the media and are being hidden by the Greek authorities. We are also frequently contacted by the relatives of people who went missing after attempting to cross the Evros border. This means that enforced disappearances are happening in Greece, which is the highest level international crime. Pushbacks violate international laws and human rights and put everyone in life danger. However, citizens of Turkey fleeing the political persecution of Erdogan's regime are put in double danger, as they are being sent to the country where their lives and freedoms are under threat. Most of them are being searched for by the Turkish authorities. If they are caught by the Turkish soldiers or police, they may be tortured, killed, or unlawfully imprisoned for life. For instance, one of our comrades was identified as Kurdish by the soldiers in a border village in Turkey, declared a terrorist, and badly beaten by the nationalist civilian collaborators. Others experienced torture in detention. Some of our comrades fleeing from Turkey are old and suffer from heavy illnesses, which are results of previous torture and imprisonment in bad conditions. Pushback and consequent imprisonment mean for them the end of their lives. For example, on 16th of April 2021, an HDP chairman, 72 years old, Etin Kaynar, was pushed back for the second time, caught by the Turkish authorities, and imprisoned for 56 years. In the last 2 years, 150 of our Kurdish comrades that we know of, because they have reached out to us, have been pushed back from Greece to Turkey, but the actual numbers must be hundreds, if not thousands. We know of at least 30 people by name who were imprisoned in Turkey in the past 2 years after being pushed back from Greece, some of them for life. In the last 3 months, 5 groups of 4 to 8 Kurdish refugees that contacted us after arriving in Greece were pushed back. Some of them were known HDP politicians and unionists. At the Kurdistan Cultural Center, we did everything to protect them from being pushed back. We sent emails with information to institutions and NGOs. We arranged a lawyer to contact the police stations where they were detained and to support their asylum applications. Despite all these efforts, our comrades were pushed back to Turkey. Around 30 to 40% of them were caught by the Turkish authorities and imprisoned afterwards. Others are forced to live in hiding and fear. Thousands of dissidents in Turkey are being trapped in this situation because they are afraid to flee the country due to the risk of being pushed back and imprisoned or killed as a consequence.
The right to asylum in Greece is deteriorating, which is putting Kurds who are forced to leave their homeland in great danger. Besides the illegal pushbacks, Greece and the EU are making agreements with Turkey in order to send refugees there. Since Greece recognized Turkey as a safe third country for asylum seekers from Syria in 2021, the asylum applications of Kurdish citizens of Syria are being systematically rejected, and they are in danger of being forcefully returned to Turkey. Many of these people have fled from Turkey's military occupation and jihadist violence in Afrin. Some fought against ISIS under YPG, which is considered a terrorist organization in Turkey, so they may be imprisoned in Turkey. Turkey is a place of authoritarianism, corruption, rights violations, racist attacks, and economic collapse, and it's not safe for any refugee, especially not for Kurds. Recognition of Turkey as a safe country is a racist and politically motivated attempt to prevent non-European refugees from finding safety and rights in Europe. In addition, it also involves the denial of Turkey's authoritarianism, war crimes, rights violations, and imperialism. Both pushbacks and legal agreements mean collaboration with the fascist Turkish regime. For the end, I would like to emphasize again that there are torture and heavy rights violations happening in this country. The positive reception of Ukrainian refugees shows that refugee-friendly policies are possible, but non-European refugees are excluded from them and dehumanized. In face of this racism, torture, denial of rights, and death on the borders, everyone living in this country has to be enraged and react. Do not stay silent. We call for action against racism and border violence and for freedom and rights for all. We call on everyone to join us at the demonstration to the Ministry of Migration and Asylum tomorrow at 6 p.m. at Nikia Metro Station. Thank you. Ναι, σας ακούω καλά. Ανοίγω και την κάμερα. Ακούτε και βλέπετε, φαντάζομαι. Ωραία. Μπορώ να αρχίσω? Θα μου πείτε εσείς. Ευχαριστώ, ναι. Okay, now we'll go on with Samos in the Open Assembly. It will be in Greek, so if someone in the audience here... Ωραία, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Από την Ανοιχτή Συνέλευση Σάμου θέλουμε να ευχαριστήσουμε την πρωτοβουλία αυτή που γίνεται και το κάλεσμα της πρωτοβουλίας σε εμάς στην Ανοιχτή Συνέλευση να πούμε δύο λόγια. Που βέβαια είναι πολύ λίγα μπρος τα λόγια που λένε οι άνθρωποι που έχουν ζήσει και το βίαιο ξεριζωμό τους από τον τόπο τους, αλλά και την βίαιη αυτή επαναπρόθεση πίσω και ξανά πάλι εδώ. Πριν από λίγο καιρό αγωνιζόμαστε εδώ στη Σάμο για τις συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών και προσφύγων, όπως και στη Μόρια, αντίστοιχα στη Μυτιλήνη και αλλού, στη Χίο κτλ. Τώρα αγωνιζόμαστε για κάτι ακόμη πιο άσχημο, πιο βίαιο, που είναι οι επαναπροωθήσεις. Αν και ο όρος επαναπρόθεση είναι πια σχετικά γνωστός, τόσο οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες, όσο και οι αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες της Σάμου, στα νησιά γενικά του Ανατολικού Αιγαίου, νιώθουμε και ανεπαρκείς, λίγοι και λίγες, σε σχέση με αυτό που συμβαίνει και δεν έχουμε καταφέρει να παρασύρουμε σε δράση ενάντια στο έγκλημα αυτό και τους ντόπιους ανθρώπους, αρκετούς ντόπιους ανθρώπους, όσο και τους ανθρώπους ακόμη περισσότερο της ενδοχώρας. Γι' αυτό είναι και σημαντική, πολύ σημαντική η πρωτοβουλία αυτή. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ, ναι.
Μολονότι λοιπόν η λέξη επαναπρόθεση ισχύει, τη λέμε, αλλά έτσι όπως τη λέμε είναι σαν να μην σημαίνει τίποτα, αναγκαστικά τη χρησιμοποιούμε γιατί για την ώρα δεν έχουμε άλλη λέξη. Όσο και αν ψάχνουμε δεν μπορούμε να βρούμε μια πιο ακριβή λέξη, γι' αυτό αυτή την δολοφονική βία που ασκείται σε ανθρώπους, το θάνατο, τον πνιγμό, τον βιασμό, τον τραμπουκισμό, τα 1002 κακά που συμβαίνουν με τις επαναπροωθήσεις, και επίσης δεν μπορούμε να θέσουμε το ζήτημα ότι αυτό που συμβαίνει, που το λέμε αναγκαστικά επαναπρόθεση, είναι ένα από τα πιο μεγάλα εγκλήματα που διαρκεί οργανωμένο της σύγχρονης Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολιτισμένης και δημοκρατικής Ελλάδας και της ακόμα πιο πολιτισμένης και δημοκρατικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητο να βρούμε κάποιον άλλον όρο για αυτό που συμβαίνει, όπως είναι απαραίτητο να βρούμε και ένα άλλο αφήγημα εκτός από αυτό που ισχύει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομιμότητας, κάτι πιο βαθύ. Εμείς θα πούμε ότι μεταφράστε, συγγνώμη. Ωραία. Εμείς θα πούμε ότι τα σύνορα και στο παρελθόν και τώρα παραβιάζονται από τους ισχυρούς χωρίς κανένα πρόβλημα. Από τα σύνορα μπορούν να μετακινηθούν οπουδήποτε, οτιδήποτε. Όπλα να στείλει ο ένας τον άλλον, ναρκωτικά, γυναίκες προς εκμετάλλευση, παιδάκια, ό,τι θέλεις. Οι μόνοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα είναι αυτοί οι άνθρωποι που είτε από πολέμους που έχουν κάνει ισχυροί, που είπαμε, είτε από οποιαδήποτε άλλη βία, την πείνα, από άλλο που δεν μπορούν να σταθούν στον τόπο τους, αυτοί όχι μόνο απαγορεύεται να μετακινηθούν, αλλά και αν το κάνουν, τους στέλνουμε πίσω στο πνιγμό και στο θάνατο ή στην καλή να ξανάρθουν για να τους κλείσουμε, αν τα καταφέρουν, να τους κλείσουμε σε μια φυλακή. Γιατί εδώ το kit που έχει δημιουργηθεί είναι μια φυλακή. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτό είναι η καλύτερη περίπτωση, να μπορέσουν να πάνε εκεί να καταγραφούν. Οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να μετακινούνται ελεύθερα και αυτό πρέπει να δουλέψουμε στις συνειδήσεις μας, στις συνειδήσεις όλων των ανθρώπων, και αυτό όταν δημιουργηθεί μια δυναμική να το επιβάλλουμε. Οι άνθρωποι πρέπει να μετακινούνται ελεύθερα. Για να γυρίσουμε στις επαναπροωθήσεις και στη Σάμο, το έγκλημα αυτό που γενικεύτηκε το Μάρτιο του 2020, όταν είπαν ότι θα φυλάμε καλά τα σύνορα και σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα νησιά το αντιλήφθηκαν αμέσως και κυρίως εκείνοι που το έζησαν ήταν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Μετανάστες που έφταναν με βάρκες από την Τουρκία σε διάφορα σημεία του νησιού, σύμφωνα και με ηχογραφημένες μαρτυρίες κατοίκων ντόπιων που τους είδαν, δεν καταγράφηκαν ποτέ στα κέντρα αυτά, στα κήπη. Αντίθετα, την επόμενη μέρα, στην καλύτερη περίπτωση, είχαν σπροχτεί πίσω στην Τουρκία, αν δεν είχαν πνιγεί και κάποιοι ανάμεσά τους. Λίγο καιρό αργότερα παρατηρήσαμε ότι η πρακτική μάλλον της επαναπρόθεσης γινόταν ολοένα και πιο βίαιη. Η πρώτη πολιτική απόφαση ήταν η επαναπρόθεση να στερεί το δικαίωμα στο άσυλο με το να στερεί το δικαίωμα άφησης των ανθρώπων σε ασφαλή γη. Η κυβέρνηση έβλεπε ότι αυτό της βγαίνει, μπορεί να το δουλέψει, και έτσι οι επαναπροωθήσεις γίνονταν πιο μαζικές, πιο οργανωμένες και χωρίς έτσι, απροκάλυπτα. Επίσης, επειδή έλειπε οποιαδήποτε συστηματική αντίδραση από εμάς, χρησιμοποιούνταν οι επαναπροωθήσεις και για να τρομοκρατούν αυτούς που θα θέλανε να έρθουν, που τους έλεγε
με αυτό που συνέβαινε και το μάθαιναν ότι όχι μόνο δεν θα καταφέρετε τίποτα, αλλά και θα υποφέρετε. Θα σας κλέψουμε τα κινητά, τα λεφτά, ό,τι πολύτιμο έχετε. Θα σας χτυπήσουμε αλίπητα μπροστά στα παιδιά σας, θα σας βιάσουμε, θα σας κακοποιήσουμε και θα σας πετάξουμε στη θάλασσα, ακόμη και χωρίς βάρκα, για να πνιγείτε και να τελειώνουμε μαζί σας. Έχουν πνιγεί πολλοί άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο και πολύ φοβόμαστε ότι σύντομα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και νεκρούς ανθρώπους και στα δάση, γιατί πια οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ξέρουν ότι δεν μπορούν να καλέσουν καμία αρχή, γιατί αυτοί είναι που εκτελούν, υλοποιούν την εγκληματική πολιτική της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λιμενική, η Frontex, η αστυνομία. Ποιο να καλέσουν λοιπόν? Τι κάνουν αν φτάσουν στη στεριά και δεν τους συμβεί επαναπρόθεση ενώ είναι στη θάλασσα? Κρύβονται και προσπαθούν να φτάσουν στο ΚΙΤ για να γίνει η καταγραφή τους. Εμείς ως ανοιχτή συνέλευση Σάμου, με τις συγκεκριμένες, δεν είμαστε καμιά φοβερά μεγάλη συλλογικότητα, με αυτό που έχουμε τέλος πάντων, προσπαθήσαμε από την αρχή να κάνουμε γνωστή αυτή την θηριωδία και στο νησί μας αλλά και στην ενδοχώρα και είναι μεγάλο πράγμα αυτό που γίνεται σήμερα και στην Αθήνα. Και θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να παραμείνετε εστιασμένοι και εστιασμένοι σε αυτό το έγκλημα, γιατί παρά το ότι ας πούμε μια νίκη σε πολλά εισαγωγικά να παραιτηθεί ο Λετζέρη της Frontex, όχι μόνο δεν αλλάζει την πρακτική, αλλά και την άλλη μέρα είχαμε πάλι επαναπροωθήσεις από τότε που συνέβη η παραίτησή του. Και μάλιστα ο Μηταράκης είπε ότι για να καθησυχάσει τους νησιώτες μη δεχτούν τους ανθρώπους από τους πρόσφυγες και τους μετανάστριες, ότι θα συνεχίσουμε να φυλάμε τα σύνορα και καλύτερα από πριν. Είναι γνωστό, το είπα και πριν, ότι οι εγκληματικές πολιτικές της κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της υποκριτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιούνται από τους λιμενικούς, τη Frontex και την αστυνομία. Θα πούμε δύο παραδείγματα που καταδεικνύουν όμως ότι η συλλογική και μαζική δράση μας μπορεί όχι βέβαια να ανατρέψει τα εγκλήματα αυτά, αλλά τουλάχιστον να σώσει ζωές. Και αν γίνει αυτή η κίνησή μας ορμητική, δυναμική, πιο μαζική, θα μπορέσει ίσως να ανατρέψει και την πολιτική των pushbacks. Μια σημαντική μικρή βέβαια νίκη για μας που μας δίνει έτσι κάποια δύναμη να πάμε παρακάτω είναι το πρόσφατο παράδειγμα της Ικαρίας και του Καρλοβάσου στη Σάμο. Στο Καρλόβαση άνθρωποι από την Αφρική έφτασαν χάλια σε κατάσταση ήταν μέρες χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, περπατούσαν, έφτασαν λοιπόν στην πόλη, στο Καρλόβαση, αφού κρύβονταν για μέρες στο δάσος, από το φόβο μην τους βρει το λιμενικό ή η αστυνομία, και με την άφηξή τους οι κάτοικοι στην πόλη τους πλησίασαν, τους έδωσαν νερό, τους είπαν τι χρειάζονται, κάλεσαν τον δικηγόρο, τον Δημήτρη Χούλη, που ίσως παρευρίσκεται από όσο γνωρίζω εκεί, και όταν έφτασαν οι λιμενικοί και όλα τα σώματα τάγματα ασφαλείας, δήλωσαν ότι έχουν φωτογραφίες και ονόματα των ανθρώπων αυτών και να μην τολμήσουν να τους εξαφανίσουν. Το ίδιο έγινε και στην Ικαρία πριν από λίγες μέρες, όπου κάτοικοι περιέθαλψαν μια ομάδα μεταναστών που βγήκαν σε παραλία, ενώ στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν και συνόδευσαν αυτούς τους ανθρώπους μέχρι το πλοίο για να σιγουρευτούν, μαζί με το λιμενικό, για να σιγουρευτούν ότι θα μπουν στο πλοίο της γραμμής για να έρθουν στη Σάμο. Στη Σάμο μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης και ο δικηγόρος Κούλης ήταν στο λιμάνι, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η αστυνομία και το λιμενικό δεν θα έκανε τα συνηθισμένα που κάνει, αυτές τις εγκληματικές ενέργειες, να τους στείλει πίσω, να τους εξαφανίσει
σαν να μην είχαν περάσει από εδώ, γιατί αυτό το έχει κάνει το λιμενικό στην Ικαρία, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Τους πήρε και τους πέταξε πίσω στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν αυτοί που ήρθαν από την Ικαρία πήγαν στους Ζερβούς, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που έχει φτιαχτεί για αυτούς τους ανθρώπους που δεν είναι εγκληματίες αλλά είναι φυλακοί, για να καταγραφούν. Με αυτά τα δύο παραπάνω παραδείγματα δεν θέλουμε να μεταδώσουμε κανένα κλίμα αισιοδοξίας και φυσικασμού. Εννοείται. Αμέσως μετά το Καρλόβαση και την Ικαρία, πριν δηλαδή από λίγες μέρες, μόλις προχθές, 4 από 30 ανθρώπους που έφτασαν σε μια παραλία της Άμμου κατόρθωσαν να κρυφτούν, αυτοί οι 4, και να εμφανιστούν μετά από ώρες κατάκοπες σε κάποιον οικισμό. Οι υπόλοιποι, δηλαδή 26, είχαν απαχθεί, χτυπηθεί και ποιος ξέρει σε ποια νερά έπλεαν, αβοήθητοι, και ίσως, γιατί το Αιγαίο αυτό έχει συμβεί, να έχει γεμίσει ανθρώπους πνιγμένους στα νερά του. Το θετικό είναι ότι κάπως έχει σπάσει αυτός ο φόβος, ο τρόμος που είχαν σπείρει και σπέρνουν, εννοείται, ότι όποιος βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς θα χαρακτηριστεί διακινητής και 1002 άλλα, μέχρι και κατάσκοπος. Οι άνθρωποι, βέβαια όχι πολλοί, ωστόσο αρχίζει και πληθαίνει ο αριθμός τους, ξεπερνούν το φόβο και δρούν βοηθώντας ή καλώντας να βοηθήσουν κι άλλοι τους ανθρώπους αυτούς. Θέλω να πω ότι αισθανόμαστε μεγάλη ντροπή, γιατί στη Σάμο όταν ήρθε το πρώτο γκρουπ τουριστών, τους υποδέχτηκαν με χορούς, κεράσματα στο αεροδρόμιο, πανηγύρι. Από τα χρήματα που θα αφήσουν αυτοί και όποιοι άλλοι τουρίστες έρθουν, που θα έρθουν, έρχονται αρκετοί στη Σάμο, τα χρήματα θα τα πάρει βέβαια η TUI και τα μεγάλα γραφεία. Στις δυνάμεις και να κάνουμε το παν για να μπορέσουν οι άνθρωποι τουλάχιστον να καταγραφούν. There is a small problem with the connection, the internet connection. Να μπορούμε να μετακινούμεθα. Okay, maybe we missed a few words of his speech in the end, but I think pretty much she told us the main things she wanted, so maybe now we can hear it. Μ' ακούτε, δεν ξέρω, κάπως χάθηκε η σύνδεση μου. Ναι, το κλείσιμο είναι αυτό, ότι δεν ξέρω αν ακούσατε την ντροπή που αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι όσοι κάπως προσπαθούμε να προσεγγίζουμε τον άνθρωπο, την ανθρώπινη διάστασή μας, που υποδεχόμαστε τους τουρίστες και τις τουρίστριες με κολοτούμπες και μένουμε αδιάφοροι σε ένα τεράστιο έγκλημα που συμβαίνει στην περιοχή μας, στο νησί μας και γύρω στα άλλα νησιά. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε τη συνέλευση, την ανοιχτή συνέλευση Σάμου. Now I think we can go to the person from Lesvos, from Binio, who has come here to talk to us about the situation there. If you're ready.
First of all, thanks for having us here. I brought you the freshest greetings of our friends and comrades in Lesbos, specifically from our squad Binyo and all the respective 9 collectives and various closed and open assemblies. We are very happy to be here today with you, to get to know you, and it's wonderful to see there's actually quite a bit of sum of people here who are ready to hear. I believe people who spoke before have given quite a bit of information, so I'll try to be brief, hoping that maybe afterwards we can actually discuss among ourselves to come up with certain solutions about what we can do in the near future about this matter. Just to give you a small briefing, Binyo is our squad which operates almost as a social space for various collectives working on topics from migration to feminism to ecology, and various closed and open assemblies that are specifically organized for specific political targets. One of those is a newly formed, almost a month ago formed, an assembly that we call, similar to this, Open Assembly on Border Violence Lesbos. This assembly is aiming, since it's actually quite close to the border, to formulate a relationship also friends and comrades who are in Turkey, to actually monitor and maybe come up with political interventions collectively between the islands close to Turkey and within Turkey, try to acknowledge certain media interventions by bringing not only the concerns but the actual grounded information that takes place in the island regarding pushbacks, from the level of the legal part of things to the level of the economy behind pushbacks. Previously, friends who were courageous enough to speak here have actually given you a very detailed information about the physical consequences, the psychological consequences, and the persecution. What the Open Assembly on Border Violence Lesbos is trying to also come up to is that to formulate and point out, even analyze, the economic profit that exists behind pushbacks, beyond the idea of overcoming the fundamental rights violations and the actual ability of people to migrate have been forcefully stopped. There's also an unbelievable level of profit that follows, especially in the island Lesbos, that concerns pushbacks. We would like to just give 3 points that are somehow we have formulated within our squad about what we can do also on the ground. One important aspect, although obviously what I'm going to say is probably a bit different than the experience that our friends are having in Samos, is that somehow in Lesbos, people who want to physically intervene with the actual pushbacks taking place are also in very much danger of criminalization. What I mean by that is that until very recently, the only source of information that we had was 2 public sources that are able to release the arrival of the people or the distress signals that they have picked up. One of them is Aegean Boat Report and the other one is Alarm Phone. And what people were trying to do at their best is to be there physically, at least to witness the situation. However, this is becoming increasingly risky and increasingly dangerous because, at least within our perspective, the more the pressure towards the establishment is growing on a demand to stop at least denying the existence of pushbacks, the aggression towards the people who want to stand in solidarity with their camaraderie feelings towards this method of pushbacks is also becoming increasingly criminalized. What we have slowly started to experience these days is that the state is trying to link people who try to physically intervene, at least as a person who was an observant, are trying to be linked, if they're more than one person, as an actual criminal organization cooperating with human traffickers. So the extension of solidarity is also under quite a bit pressure when it comes to being criminally charged. So we are trying to formulate, if there is any, certain tactics and tools that we can utilize in order, A, to avoid our friends and our comrades to avoid persecution, but at the same time
if there is any chance to actually physically intervene, at least on a reporting basis, or at least as a testimony about the pushbacks. Very recently, we were able to see some success, but at the same time, the numbers are showing that around 40 to 80 people every week are being pushed back from Lesbos, and these are the people that were managed to have internet connection or had certain ability to communicate with people that we can reach out to. So again, where previous comments have left, probably the numbers are much higher. And given, unfortunately, the amount of people who are on the island to willingly partake into political actions regarding pushbacks is also limiting our ability to function. Another aspect that we try to follow within Lesbos is often to follow and show support and solidarity to people, especially migrants, who have been persecuted for various reasons due to their arrival. One example took place today. People who have been accused of burning down the Moria camp, which all of them were actually minors, had their court case today. I do not have the details of it, but I happened to find out that actually they were released not through the intervention of the court, but intervention of the prison system. This is just one out of probably 10 or 20 more court cases that we try to follow on a regular basis, which probably in a while some other people will be talking about that subject. So whenever there's a court case actually taking place, we try to make the court actually more public, because transparency is also lacking when it comes to these courts. Even we are not often allowed inside the court premises to observe the situation as a quote-unquote independent citizen. And at the same time to show our solidarity by being outside and waiting for people to hopefully get better news, but if they don't, to deal with their situation until they will be relocated back to the prison that they have been brought to. One of the reasons that we also formulated this new Open Assembly is also to reach out to mainland Greece, but also mainland Turkey and various parts of Europe, to collectives, political activists who are either concerned or trying to get information about what is going on and what they can do about what's going on. Often in our events, we try to underline that, yes, we do operate as a point of info dissemination, but at the same time we actively seek political allies, actions that we can collectively come together. And because of this is very meaningful, this invitation for us to be here, and we're really looking forward to be with all of you tomorrow in Nikia station for the demo. Maybe one last thing to leave some more space for a discussion is that often during the event I've heard personally the word shame being called upon. Once upon a time, a dear comrade of ours have actually said from the border of Idomeni that the only thing that does not know shame these days, more borders these days, is actually shame. Shame, I personally believe, is an important emotion, an important tool, but at the same time, often it's not enough by its own. So it makes me actually feel very strong to see all of you here, not only sharing a certain level of shame, but also sharing maybe a shame on behalf of other people who does not feel it. What I'm hoping personally, and on behalf of our squad, that maybe collectively we can come up for something a step beyond shame only, and to gather our strength and our joy and our passion to collectively organize something, hopefully to end this criminal activity on state and interstate level. So thanks for having us here today, and hoping to see you tomorrow. Thank you very much, the comrade from Lesbos, and his very important analysis of the situation. Now we have Iasonos Apostolopoulos, who, as some of you might know, is a sea rescuer in the Mediterranean Sea, and he will
tell us more about it and the situation in general. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ εδώ και χρόνια συμμετέχω σε ένα διασωστικό καράβι στην Ιταλία, το Mare Ionio, το οποίο στελεχώνεται από την οργάνωση Mediterranean Saving Humans, η οποία είναι ένα πολιτικό εγχείρημα θαλάσσιας έρευνας και διάσωσης, που αποτελεί μέρος του ευρύτερου ιταλικού κινήματος, και με το καράβι αυτό οργανώνουμε αποστολές στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Μεσογείου, με σκοπό να εντοπίσουμε ανθρώπους σε κίνδυνο, να τους διασώσουμε και να τους μεταφέρουμε στο πλησιέστερο ασφαλές λιμάνι, που στη δική μας περίπτωση είναι η Ιταλία ή η Μάλτα. Για τους ανθρώπους που διασχίζουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, η γραμμή της Ευρώπης είναι μία. Είτε θα αφαιθούν να πεθάνουν αβοήθητοι μέσα από την πολιτική της μη διάσωσης, η οποία δεν εφαρμόζεται μόνο στη θάλασσα αλλά και στη ξηρά. Το βλέπουμε στον Εύρο πως άνθρωποι πεθαίνουν από το κρύο αβοήθητοι για μέρες. Είτε θα επαναπροωθηθούν στις χώρες αναχώρησης, στην Τουρκία και τη Λιβύη, ως επιτοπλίστων, όπου ειδικά στην περίπτωση της Λιβύης μιλάμε για επιστροφή σε χώρα με εμφύλιο πόλεμο, μιλάμε για επιστροφή σε στρατόπεδα καθημερινών βασανιστήριων, βιασμών και σκλαβοποίησης, όπου ασκείται κανονική δουλεία 18ου αιώνα. Άνθρωποι απαγάγονται και πωλούνται στο δρόμο σε δημοπρασίες. Από το 2017 τα ευρωπαϊκά κράτη έχουν σταματήσει να κάνουν επιχειρήσεις διάσωσης στο μεγαλύτερο τμήμα της Μεσογείου. Δεν αναπαράγουν καν τα σήματα κινδύνου όταν μαθαίνουν για βάρκες προσφύγων που βουλιάζουν, και έχουν αποσύρει όλα τους τα πλοία, έχοντας αφήσει μόνο αεροπλάνα. Γιατί τα αεροπλάνα δεν μπορούν να κάνουν διασώσεις, τα αεροπλάνα μπορούν μόνο να εντοπίζουν. Σε κάθε μας αποστολή η μόνη κρατική παρουσία είναι ένα drone της Frontex, το οποίο πετάει συνεχώς πάνω από τα κεφάλια μας, έτσι ώστε αν είμαστε κοντά σε βάρκες προσφύγων, να προλάβουν να ειδοποιήσουν το λιβικό λιμενικό, ώστε να φτάσει πρώτο και να τους επιστρέψει βία στη Λιβύη. Κατά αυτόν τον τρόπο, μόνο πέρσι, 33.000 άνθρωποι επαναπροωθήθηκαν βία στη Λιβύη. Είναι αριθμός ρεκόρ για τα δεδομένα της Ευρώπης. 33.000 άνθρωποι με την καθοδήγηση των ευρωπαϊκών αεροπλάνων, ενώ την προηγούμενη χρονιά ήταν 11.000. Όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τι σημαίνει, πώς έχει παγιωθεί ουσιαστικά ο πλήρης διαχωρισμός της ανθρώπινης ύπαρξης στα ευρωπαϊκά σύνορα ανάμεσα στις ζωές που αξίζει να διασωθούν και τις ζωές που αξίζει να πεθάνουν. Όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο ναύτεξ που έχουμε λάβει, ναύτεξ τι είναι? Είναι ένα μήνυμα έκτακτης ειδοποίησης από τα λιμενικά. Το μόνο λοιπόν μήνυμα που έχουμε λάβει για ανθρώπους σε κίνδυνο είχε σε παρένθεση US citizens, δηλαδή διευκρίνιζε ότι πρόκειται για Ευρωπαίους πολίτες, κάποιους τουρίστες που κινδύνευαν σε ένα γιότ, ώστε να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν είναι μετανάστες,
είναι δυτικοί πολίτες και έτσι να δοθεί το πράσινο φως σε όλα τα παραπλέοντα πλοία να πάνε να διασώσουν. Γιατί μιλάμε για μια περιοχή με τρομακτική κίνηση σκαφών. Έτσι. Η Κεντρική Μεσόγειος είναι κόμβος δεξαμενόπλοιων. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους θα μπορούσαν να σώζονται καθημερινά. Έτσι, δηλαδή, τα νούμερα τώρα, 25.000 νεκροί στη Μεσόγειο, είναι ένα νούμερο που θα μπορούσε να ήταν 0 ή 100, αν τα πλοία που περνάνε από δίπλα τους διέσωσαν. Αλλά μέχρι πρόσφατα, όποιο καράβι διέσωζε ναυαγούς μετανάστες θα έβρισκε τα λιμάνια της Ιταλίας κλειστά και θα κινδύνευε με κατάσχεση, σύλληψη του πληρώματος και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμο. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός πραγματικού πολιτικού στόλου διάσωσης, μια πολυεθνική σύμπραξη από δεκάδες οργανώσεις, ΜΚΟ, σωματεία και αλληλέγγυους, η οποία αυτή δικτύωση έχει καταφέρει να έχει δικά της αεροπλάνα, δικά της πλοία, δικά της ιστιοπλοϊκά, ακόμα και οργανώσεις που παίζουν τον ρόλο του συντονισμού, όπως είναι η Alarm Phone, ένα αυτοοργανωμένο δίκτυο εκατοντάδων αλληλέγγυων σε όλο τον κόσμο, που συλλέγουν κλήσεις κινδύνου και ουσιαστικά προσπαθούν να πιέσουν για διάσωση, καλώντας ακόμα και τα παραπλέοντα τάνκερ. Δηλαδή, οι διασώσεις εν ολίγη στη Μεσόγειο είναι αυτοοργανωμένες από την ίδια την κοινωνία των πολιτών. Ο στόλος αυτός, που τον λέμε πολιτικός στόλος διάσωσης, στα αγγλικά Civil Fleet, κατάφερε να σπάσει τα μπλόκα του κράτους την εποχή του Σαλβίνη, κατάφερε να σπάσει τις πολιτικές απαγορεύσεις, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι μπόρεσε να συνενώσει και ως έναν βαθμό να πολλαπλασιάσει τις αντιστάσεις απέναντι σε αυτή την δυστοπική κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε το εξής παράδοξο, όπου ο αγώνας στη θάλασσα αναζωπήρωσε τον αγώνα στη στεριά και όχι το αντίθετο. Δηλαδή, δημιουργήθηκε ένα ετερόκλητο κοινωνικό κίνημα στην Ιταλία, από κοινωνικά κέντρα μέχρι ΜΚΟ και από δημάρχους μέχρι ενορίες, που συσπυρώθηκαν γύρω από το να μην αφήσουμε να πνιγεί κανένας άνθρωπος στη θάλασσα. Η απαγόρευση της διάσωσης και ο πόλεμος ενάντια στην προσφυγιά έγιναν κεντρικά πολιτικά ζητήματα και τα βασικά σημαίνοντα ενός σύγχρονου αναδυόμενου φασισμού. Μπορεί να το έχετε ακούσει, ακόμα και ο Πάπας Φραγκίσκος πήρε θέση σε αυτόν τον πόλεμο ξεκάθαρα υπέρ της διάσωσης και ενάντια στις εγκληματικές μεταναστευτικές πολιτικές. Το κίνημα αυτό κατάφερε τελικά να ανοίξει τα λιμάνια, κατάφερε να απελευθερώσει όλα τα πλοία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα πλοία είναι ελεύθερα. Κατάφερε να μην καταδικαστεί ποτέ κανείς και καμία καπετάνισσα. Είχαμε πάρα πολλές διώξεις. Και κατάφερε οι νόμοι του Σαλβίνη να καταργηθούν. Δηλαδή, ως έναν βαθμό, το κίνημα στην Ιταλία έχει κερδίσει σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό δεν το λέω για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά πρώτα απ' όλα το λέω για να δείξουμε ότι η κατάσταση εδώ είναι αναστρέψιμη και κατά δεύτερον, γιατί δυστυχώς, παρόλο που η ποινικοποίηση των Ευρωπαίων διασωστών στη θάλασσα λαμβάνει μεγάλη δημοσιότητα, θυμόμαστε ας πούμε τις δίκες για την Κάρολα Ράκετε, η πρακτική της καθημερινής φυλάκισης μη Ευρωπαίων με τις ίδιες κατηγορίες της διακίνησης, μεταναστών δηλαδή, περνάει σχεδόν απαρατήρητη. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τις δράσεις αλληλεγγύης. Είχαμε πρόσφατα το Samos 2, το Free Samos 2 που κερδίθηκε η δίκη.
για όλους εκείνους και εκείνες τους χιλιάδες μετανάστες και μετανάστριες που είναι στις ελληνικές φυλακές, απαρατήρητοι, αόρατοι, με την κατηγορία της διακίνησης, ακριβώς την ίδια κατηγορία που δεχόμαστε και εμείς στη Μεσόγειο, αλλά για αυτούς δεν μαθαίνεται ποτέ. Θα μιλήσει και ο Δημήτρης ο Χούλης μετά. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε, ας πούμε, τον Αμίρ και τον Ακίβ, που είναι ο καθένας με 50 χρόνια φυλακή καταδικασμένοι. Είναι ο Μοχάμαντ με άλλα 142 χρόνια φυλακή. Άνθρωποι που αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά χιλιάδες άλλους και άλλες. Στην Ιταλία, λοιπόν, μπορεί να απαλλαχθήκαμε από τους νόμους Σαλβίνη, αλλά στην Ελλάδα ακριβώς οι ίδιες καταστάσεις όχι μόνο επανέρχονται θεσμικά, δηλαδή έχουμε... Το Σεπτέμβριο ψηφίστηκε το άρθρο 40 Σφίνα στο νομοσχέδιο Μηταράκη, που ουσιαστικά ποινικοποιεί την διάσωση. Άρα, λοιπόν, έχουμε μια επαναφορά των σαλβινικών νόμων στην Ελλάδα. Αλλά πέρα από το θεσμικό κομμάτι, η βία που ασκείται στους ναυαγούς του Αιγαίου έχει υπερβεί κατά πολύ τα δεδομένα της Ιταλίας. Για πρώτη φορά τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι στη Μεσόγειο, δεν μπορούσα να λέω στους ναυαγούς από ποια χώρα είμαι. Γιατί στις τελευταίες διασώσεις, με το που τους έλεγα Ελλάδα, ότι είμαι από την Ελλάδα, όταν, ας πούμε, αράζουμε στο κατάστρωμα και πιάνουμε την κουβέντα, τουλάχιστον 10 άνθρωποι μου έριξαν ουλές από βασανιστήρια που υπέστησαν στον Εύρο και μου έλεγαν ότι η ελληνική αστυνομία τους απήγαγε, τους βασάνισε με κουκούλες και τους επαναπροώθησε μυστικά στην Τουρκία. Πολλοί προσπάθησαν 2 και 3 φορές να περάσουν και πάλι συνέβαινε το ίδιο. Ώσπου τελικά οι άνθρωποι έφυγαν, έκαναν το γύρο, πήγαν στη Λιβύη, μπήκαν σε μια βάρκα και τους διασώσαμε εμείς στην κεντρική Μεσόγειο. Εντάξει, πραγματικά αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δεν έχουμε δει ποτέ ανθρώπους να περνάνε από τη Λιβύη, από μια χώρα σε ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο που διαπράττονται φρικαλαιότητες απέναντι σε μετανάστες και να έχουν υποστεί σκληρότερα βασανιστήρια στην Ελλάδα από ό,τι στη Λιβύη. Θες να μιλήσω ειδικά? Όχι, δεν έχω 2 point ακόμα. Και εδώ πέρα νομίζω πρέπει να βάλουμε και λίγο έναν ενοιολογικό ορισμό. Η λέξη pushback δεν είναι αρκετή για να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στα ελληνικά σύνορα. Στην πραγματικότητα είναι enforced disappearances, είναι κρατικές απαγωγές και εξαφανίσεις, γιατί το να πιάνονται άνθρωποι που έχουν ήδη φτάσει στα ελληνικά νησιά, δηλαδή να περπατάνε οι μετανάστες και οι μετανάστριες στο ελληνικό έδαφος και να απαγάγονται, να οδηγούνται σε μυστικά μέρη, να τους αφαιρούνται ό,τι έχουν πάνω τους και το βράδυ να πετάγονται μέσα σε πλωτές σχεδίες και να αφήνονται στη μέση του πελάγους με την προοπτική το κύμα να τους πρόξει στην Τουρκία, γιατί αυτό συμβαίνει στο Αιγαίο, έτσι. Αυτό δεν είναι pushback. Έτσι. Αυτό είναι εξαφανίσεις ανθρώπων, κρατικές απαγωγές. Και δεν έχει συμβεί ούτε στην Ιταλία του Σαλβίνη. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μακράν το πιο βάρβαρο κράτος όσον αφορά τη συνοριακή βία. Μακράν. Γιατί έχουμε το μόνο λιμενικό στον κόσμο, το οποίο όχι μόνο δεν διασώζει ναυαγούς, δημιουργεί ναυαγούς. Δηλαδή πιάνει ανθρώπους από μια ασφαλή κατάσταση, τη στεριά, και τους βάζει σε μια κατάσταση distress. Σαν να έχεις μια πυροσβεστική που βάζει φωτιές σε σπίτια προσφύγων αντί να τις σβήνει. Ένα που είναι και τελείωσε ακόμα.
Τι αποτέλεσμα έχει όλη αυτή η βία? Μπορεί τελικά να ανακόψει την κινητικότητα των ανθρώπων? Η απάντηση είναι όχι. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο οι πρόσφυγες, για να αποφύγουν τα ελληνικά pushback, πραγματοποιούν την πολύ πιο επικίνδυνη διαδρομή απευθείας από Τουρκία προς Ιταλία. Θες να το πω στα αγγλικά? Από Τουρκία προς Ιταλία. Είναι η διαδρομή της Καλαβρίας, έτσι λέγεται, όπου οι άνθρωποι ξεκινάνε από τα παράλια της Τουρκίας, διαπλέουν το Αιγαίο, κάνουν το γύρο της Πελοποννήσου, διασχίζουν το Ιόνιο, με σκοπό να φτάσουν στην Νότια Ιταλία, την Καλαβρία. Αυτή η διαδρομή έχει τετραπλασιαστεί μέσα στο 2021. 12.000 άνθρωποι έχουν περάσει από Τουρκία προς Ιταλία. Το 16% όλων των αφήξεων της χώρας, των προσφυγικών αφήξεων της Ιταλίας. Και η διαδρομή αυτή είναι 100 φορές μεγαλύτερη, είναι 100 φορές πιο επικίνδυνη, όχι μόνο λόγω της απόστασης, αλλά και των άθλιων συνθήκων. Έτσι, μιλάμε για ιστιοπλοϊκά που είναι 80 άνθρωποι μέσα, μιας χρήσης, γιατί ο διακινητής δεν θα το πάρει πάλι πίσω, αλλά είναι μιας χρήσης, χωρίς οσίβια, χωρίς μέσα πλοήγησης, αλλά κυρίως επειδή πρέπει να κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή αόρατη, απαρατήρητη από το ελληνικό λιμενικό, για να μην τους επαναπροωθήσουν. Οι άνθρωποι δηλαδή προσπαθούν να μην γίνουν αντιληπτοί, για να μην απαχθούν και βασανιστούν, και έτσι ειδοποιούν τις αρχές μόνο όταν είναι πλέον αργά. Όταν η βάρκα μπάζει νερά, που συνήθως θα επέλθει ναυάγιο. Γι' αυτό είχαμε τόσο πολύ νεκρά ναυάγια τα Χριστούγεννα στις Κυκλάδες. Γι' αυτό βλέπουμε διασώσεις στις Κυκλάδες, στη Λακωνία και στη Μεσσηνία, και όχι στα νησιά του Αιγαίου. Πλέον δεν γίνονται διασώσεις. Όποτε γίνονται διασώσεις, γίνονται στην Πάρο και στην Άξο. Έτσι, δεν γίνονται στο Αιγαίο. Άρα, δεν γίνονται στα νησιά κοντά στην Τουρκία εννοώ. Άρα η βία του ελληνικού κράτους δημιούργησε μια νέα μεταναστευτική διαδρομή. Μια νέα διαδρομή πολύ πιο θανατηφόρα. Και ουσιαστικά αυτό αποδεικνύει ότι όση βία και να ασκούν τα κράτη, όσες φυλακές, μάντρες και τείχη και να υψώσουν, η ζωή δεν κόβεται. Έτσι, η ζωή δεν σταματάει. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να αυξάνουν τα ναυάγια και τις δυσκολίες μετακίνησης. Να αυξάνουν το θάνατο και τη δυστυχία. Η ιστορία έχει αποδείξει όμως ότι η θέληση των ανθρώπων για ζωή και ελευθερία μπορεί να υπερβεί πολύ μεγαλύτερα εμπόδια από αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ιάσονα. Και να περάσουμε στον τελευταίο μιλητή, τον Δημήτρη το Χούλη. Έχει ήδη αναφερθεί σε κάποιες τοποθετήσεις και άλλων. Είναι δικηγόρος, έχει εμπειρία από διάφορες δίκες σχετικές και θα μας μιλήσει για αυτές και άλλα πολλά. Γεια σας. Καταλαβαίνω ότι έχετε κουραστεί και έτσι θα προσπαθήσω να μην σας μιλήσω για πολλή ώρα. Άλλωστε μπορώ να σας επιβεβαιώσω. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Οι άνθρωποι που είναι εδώ που μιλάνε αγγλικά καταλαβαίνω ότι πάνω κάτω συμφωνούν σε αυτά που λέμε. Το θέμα είναι, επειδή παρακολουθούσα τα σχόλια ερχόμενος εδώ πέρα κάτω από την ζωντανή σύνδεση, να καταλάβουν και κάποιοι Έλληνες που απορούν τι μας έχει πιάσει εμάς και φωνάζουμε για αυτές τις επαναπροωθήσεις και αυτή την ποινικοποίηση. Έτσι θα πω πρώτα απ' όλα για όλους εσάς ότι όσα είπαν οι προαναφερόμενοι ισχύουν απόλυτα, όσα είπαν τα θύματα των επαναπροωθήσεων είναι και λίγα μπροστά σε αυτά που έχουμε ακούσει, είναι και λίγα μπροστά σε αυτά για τα οποία έχουμε καταθέσει μηνύσεις. Γιατί δεν μιλάμε πλέον για σχόλια στο Facebook ή για συνομιλίες μεταξύ μας, μιλάμε για κατατεθειμένες μηνύσεις εναντίον οργάνων του κράτους που αρνούνται να κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει και πολλές φορές κάνουν κάτι ακόμα χειρότερο από το να μην κάνουν τη δουλειά τους. Οπότε θέλω να μιλήσω σε όσους λένε «Μα πρέπει να καταλάβουμε ότι η χώρα έχει σύνορα». Θέλω να πω ότι εγώ μπορεί να πιστεύω ότι όλοι έχουν δικαίωμα
στη μετακίνηση, δικαίωμα στο άσυλο και δικαίωμα για ασφαλείς οδούς μέσω των οποίων θα μπορούν να διεκδικήσουν άσυλο. Και το ίδιο πιστεύουμε όλοι εδώ, θεωρώ. Παρ' όλα αυτά, στο επιχείρημα υπάρχουν σύνορα και πρέπει να προστατεύονται. Υπάρχει το δικό μου επιχείρημα που είναι ότι πράγματι υπάρχουν σύνορα, πράγματι πρέπει να προστατεύονται, αλλά τα σύνορα δεν τα προστατεύεις από μανάδες, παιδιά, δυστυχισμένους φουκαριάριδες μέσα σε βάρκες, αλλά από απειλές. Τα προστατεύεις από σκάφη άλλων χωρών που κάνουν έρευνες στο Αιγαίο και φτάνουν μέχρι τον Πειραιά. Δεν τα προστατεύεις από βάρκες με άοπλους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να καταλάβουμε ότι η προστασία των συνόρων σημαίνει και κάτι άλλο, που είναι πιο σημαντικό. Προστασία των νόμων και προστασία του κράτους δικαίου. Άρα, τη στιγμή που ένας άνθρωπος περνάει τα σύνορά μας, πρέπει να καταλάβουν όλοι όσοι απορούν γιατί εμείς εξανισόμεθα, ότι μόλις περάσει τα σύνορα, είναι υποχρέωσή μας να τον περιθάλψουμε, είναι υποχρέωσή μας να τον οδηγήσουμε σε ασφαλές σημείο, είναι υποχρέωση της χώρας να του δώσει τη δυνατότητα να υποβάλει το αίτημα ασύλου του και να το εξετάσει. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα, ακόμα και αν θεωρούμε ότι δεχόμαστε υβριδική απειλή, τον άνθρωπο που έχει μπει στην επικράτειά μας να τον στείλουμε πίσω. Έτσι, όποιος ρωτάει για τα σύνορα έχουν δύο πλευρές. Αυτή που περνάς και αυτή που σε περνάμε πίσω. Άπαξ περάσεις, απαγορεύεται να σε γυρίσουμε πίσω χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες. Και αυτό ακριβώς είναι οι επαναπροωθήσεις. Ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν περάσει στα σύνορα, έχουν φτάσει στο έδαφος μας, και θα μιλήσω για τη Σάμο, έχουν πατήσει το νησί της Σάμου και εμείς τους αρνούμαστε το δικαίωμα στο άσυλο. Αυτό απαγορεύεται από τους διεθνείς νόμους, από το διεθνές δίκαιο, αλλά και από το ελληνικό δίκαιο. Αυτό λοιπόν για το οποίο εμείς υποβάλλουμε μηνύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η απαγωγή, είναι η ληστεία, είναι η σεξουαλική κακοποίηση, είναι η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με πολιτικά προϊστάμενους να δίνουν εντολές στους τοπικούς λιμενάρχες και οι τοπικοί λιμενάρχες να δίνουν εντολές σε συγκεκριμένα όργανα που δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι, αν και είμαστε πολύ κοντά στο να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί ακριβώς γίνεται αυτό που λέμε, ποινικοποίηση της αλληλεγγύης, ποινικοποίηση οποιουδήποτε πλησιάζει, ρωτάει, θέλει να μάθει. Αυτή η ποινικοποίηση, ένα παράδειγμά της, το ακούσατε εχθές ή προχθές, πιστεύω, που ήταν αυτός ο Σύριος που βρήκε κάποιους άλλους που κρύβονταν και πήγε να τους δώσει ένα μπουκάλι νερό. Και έτσι βρέθηκε κατηγορούμενος στην Χίο. Αυτή η ποινικοποίηση έχει πάει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και έχει κάνει πολλούς ανθρώπους να φοβούνται να βοηθήσουν άλλους. Αυτή την ποινικοποίηση πρέπει να την πάρουμε εμείς και να τη γυρίσουμε πίσω στους πραγματικούς εγκληματίες. Οι πραγματικοί εγκληματίες δεν έχει σημασία αν φοράνε στολή ή όχι, φοράνε μάσκες σίγουρα, τους ξέρουμε και τους έχουν δει. Αυτή την ποινικοποίηση εμείς θα την πάρουμε και θα την ρίξουμε πίσω σε αυτούς που πραγματικά το κάνουν. Σας είπε πώς λεγόμαστε, η σύντροφος από την ανοιχτή συνέλευση μου, για το πώς εμείς σιγά σιγά αρχίζουμε να αντιδρούμε σε αυτό. Και αντιδρούμε πάντα με βάση τον νόμο. Ο νόμος είναι με το μέρος μας και πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε να τον εφαρμόσουμε. Έτσι, όταν μαθαίνουμε ότι υπάρχει άφιξη, πηγαίνουμε αφού ενημερώσουμε τις αρχές, όπως επιβάλλει ο νόμος, και πηγαίνουμε στο σημείο για να σιγουρευτούμε ότι κανένας δεν θα παραβιάσει τον νόμο. Γιατί αυτό σημαίνει νοιάζομαι για την πατρίδα μου. Νοιάζομαι να υπάρχει κράτος δικαίου στην πατρίδα μου. Νοιάζομαι μετά από 100 χρόνια να μην υπάρχει μια κοινότητα Συρίων, Σιεραλεονιτών, Κογκολέζων ή οποιασδήποτε άλλης φυλής που να λέει ότι αυτή η χώρα έκανε αυτά σε εμάς. Αυτό είναι το σημαντικότερο αυτή τη στιγμή για τη χώρα μας. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα έρθουν 100.000 μετανάστες που τους διαχειριστήκαμε το 2015 και το 2016 και η χώρα μας ήταν παράδειγμα για όλους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αφήνουμε ούτε 4 να περάσουν και έχουμε παραδείγματα που τους πετάνε στη θάλασσα προκειμένου να μην σπαταλήσουν μια σωσίβια λέμβο να τους βάλουν μέσα. Ένα παράδειγμα που είχε 2 νεκρούς και το οποίο επίσης είναι στη δικαιοσύνη. Άρα, αυτό που θέλω εγώ να πω σήμερα σε όλους και κυρίως σε αυτούς που παρακολουθούν και δεν είναι
αριστεροί, να το πω έτσι, δεν είναι υπέρ της άποψης, αλλά αναρωτιούνται τι γίνεται, να καταλάβουν ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω προσωπικά και με όσους μιλάω, είναι να φυλάμε τον νόμο. Και ο νόμος είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει και όλους εμάς που θέλουμε να παραβρεθούμε σε ένα τέτοιο σημείο. Έτσι λοιπόν στη ΣΑΜΟ έχει ξεκινήσει να είστε σίγουροι ότι οι άνθρωποι που ήταν δίπλα, όπως είπε η συνάδελφος πριν, η σύντροφος πριν, που ήταν δίπλα τους και καθόντουσαν δέχτηκαν απειλές από το λιμενικό, όπως δέχτηκε απειλές η Σομαλή μεταφράστρια που μας βοήθησε προχθές με 42 άλλους ανθρώπους που είχαν φτάσει και ζητούσαν βοήθεια, και μάλιστα δέχτηκε απειλές ότι θα απελαθεί παρότι είναι αναγνωρισμένη πρόσφυγας, όπως δέχτηκαν απειλές οι Ικαριώτες που ήταν μέχρι την τελευταία στιγμή έξω από το καράβι για να σιγουρευτούν ότι θα μπουν μέσα, και όπως θα δεχτούν απειλές όλοι όσοι θέλουν να κάνουν αυτό που συζητάμε. Αλλά αυτό που συζητάμε είναι πέρα από απειλές, γιατί αυτό που συζητάμε είναι η διαφύλαξη του νόμου, και όταν καταλάβουμε όλοι ότι εμείς είμαστε νόμιμοι και κάποιοι άλλοι παράνομοι, τότε θα σταματήσουν και αυτοί να έχουν το θράσος που έχουν για να κάνουν αυτά που κάνουν και μετά να στείλουν δικογραφίες ενάντια σε φωτογράφους που βγάζουν φωτογραφίες σε λιμάνια, ενάντια σε σύριους που δίνουν μπουκάλια νερό, ενάντια σε διασώστες ή ενάντια σε δικηγόρους, αν φτάσουν σε αυτό το σημείο που ήδη διαβάζουμε ότι στον Εύρο θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ο Εύρος είναι μια δύσκολη περιοχή γιατί είναι στρατηγικοποιημένη, αλλά και πάλι θεωρώ ότι ένα κίνημα ανθρώπων που γνωρίζει ότι υπάρχουν άνθρωποι σε κίνδυνο, που θα πήγαιναν εκεί, τι θα κάναν, θα συνελάμβαναν 100 ανθρώπους μαζί, θα λέγαν ότι όλοι αυτοί είναι διακινητές. Αν όλοι μαζί, όπως έκανε η ανοιχτή συνέλευση, όπως κάνανε στην Ικαρία, όπως κάνουν στη Μυτιλήνη πολλές φορές, αν όλοι μαζί πάμε εκεί, θα πούνε ότι όλοι μαζί είμαστε διακινητές. Όχι, όλοι μαζί είμαστε αυτοί που έχουμε καθήκον να προστατέψουμε τους νόμους της χώρας και να προστατέψουμε τη φήμη της χώρας, που μετά από αυτή τη λέλαπα των 2 χρόνων συστηματικών επαναπροωθήσεων, μετά από αυτή τη λέλαπα σε κάθε κατάργηση σε ό,τι έχει να κάνει με το κράτος δικαίου, κινδυνεύει από κοιτίδα της δημοκρατίας να είναι παράδειγμα προς αποφυγή για όλους. Αυτή τη χώρα λοιπόν εγώ καλώ σήμερα όσους ακόμα σκεφτόμαστε χωρίς προπαγάνδες και συνθήματα να διαφυλάξουμε τη χώρα που δημιούργησε τη δημοκρατία και τη χώρα που οφείλει να σέβεται το κράτος δικαίου. Και εμείς να προστατεύουμε τους αδύναμους. Δεν είναι μέτρο σύγκρισης μας η Τουρκία, δεν γίνεται το αφήγημα να είναι γιατί δεν λέτε για τους Τούρκους που τους στέλνουν. Εμείς είμαστε το μέτρο σύγκρισης, εμείς είμαστε η Ελλάδα και εμείς πρέπει να κρατήσουμε τα στάνταρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου ψηλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον τελευταίο μιλητή. Τώρα σιγά σιγά θα κλείσουμε με το πάνελ ομιλητών. Υπενθυμίζουμε αύριο είναι η πορεία 6 ώρες προς συγκέντρωση στο σταθμό μετρό Νίκαια. Και καλούμε όλους και όλες και που είναι εδώ πέρα και μας παρακολουθούν να είναι εκεί πέρα για να διαδηλώσουμε για όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα.